Despertar una mano wide descubrir que el mercado inmobiliario es mismo mercado que durante años indestructible empieza a mostrar grietas. Durante mucho tiempo nos dijeron que las propiedades siempre suben, que comprar bienes es una de las decisiones seguras que existen, pero la historia de los mercados cuenta algo muy diferente. Cada gran hoy ha sido seguido por momentos de muchas veces los seals de advertencia aparecen mucho antes de que la de las personas los note. Hoy quiero hablar precisamente de esas seals, de la deuda silenciosa que se acumulando del cambio, que puede transformar el optimismo en miedo. Y por hecho, algunas de las mayores oportunidades financieras nacen justamente cuando una tormenta comienza a formarse en el horizonte. Si no observa con calma, se mueve el mercado inmobiliario, empieza a notar algo curioso. Durante años, muchas personas creen que los precios solo pueden subir cuando las casas aumentan de valor, cuando los vecinos venden caro que el anterior, y cuando los titulares hablan de es. Convencerse de que es crecimiento es permanente, pero los mercados no funcionan. Los mercados se mueven en ciclos, y esos ciclos siempre dicen seals antes de cambiar de. Y el problema es que la gente solo reconoce esas seals cuando ya es demasiado tarde. En este momento, varias de esas seals, apareciendo al mismo tiempo, una de las claras es el costo del dinero. Durante mucho tiempo, el dinero fue extremadamente barato. Los hipotecarios, tasas bajas, los inversionistas, financiar proyectos con facilidad y comprar propiedades. Casi una. Cuando el dinero es barato, casi cualquier parece buena, pero cuando el costo del dinero empieza a subir, la realidad comienza a cambiar. Las mismas propiedades que rentables con tasas bajas de repente dejan de ser tan atractivas cuando financiarse se vuelve caro. Piensa en algo simple, si alguien puede comprar una casa con una hipoteca barata, muchas personas pueden entrar al mercado. Eso crea competencia entre compradores y cuando personas compiten por las mismas propiedades, los precios suben, pero cuando las tasas de aumentan, el proceso empieza a invertirse, los pagos mensuales se vuelven altos, algunos compradores ya no califican para y otros simplemente deciden esperar. Poco a poco la demanda comienza a enfriarse, y cuando la demanda se algo muy interesante ocurre, las propiedades no desaparecen, siguen. Los vendedores quieren vender, los constructores quieren terminar sus proyectos, y los inversionistas quieren recuperar su dinero, pero si hay menos compradores disponibles, el equilibrio empieza a cambiar. No sucede para otro. De hecho, el mercado inmobiliario suele moverse lento que otros mercados. Sin embargo, cuando el cambio comienza, puede tomar impulso con el tiempo. Otra señal importante es el comportamiento de los compradores en los mercados calientes. La gente compra con entusiasmo, a veces compran sin pensar demasiado porque temen quedarse fuera. Este tipo de comportamiento suele aparecer cerca del final de los ciclos alcistas, pero cuando el sentimiento cambia, la del mercado cambia, las personas empiezan a hacer preguntas, se vuelven cuidadosas, empiezan a preguntar si el precio realmente tiene sentido. Es cambio puede parecer pequeño al principio, pero y non efecto poderoso. Cuando suficientes personas comienzan a dudar, el mercado pierde el impulso que lo estaba empujando hacia arriba. Los compradores dejan de competir agresivamente, las ofertas se vuelven conservadoras y algunas propiedades permanecen tiempo en el mercado. Esos pequeños detalles suelen ser los primeros indicios de que algo cambiando bajo la superficie. Hay que considerar algo que muchos inversionistas olvidan cuando los tiempos son buenos. El mercado inmobiliario depende profundamente de en general, cuando el crecimiento se desacelera, cuando las empresas se vuelven cautelosas y cuando las familias sienten en sus finanzas, las decisiones sobre comprar propiedades cambian. Las personas tienden a ser mucho
cuidados con la compra. Grandizos vidas. Durante los periodos de el optimismo puede impugnir los precios de lo que los fundamentos. Pero eventualmente la realidad vuelve a aparecer, los ingresos, los costos de financiamiento while la verdadera capacidad de pago de los compradores siempre terminan influyendo en el mercado, y cuando esos factores cambian, los precios pueden ajustarse. Algo que siempre me ha parecido interesante es que las advertencias en los mercados raramente llegan como un gran anuncio. No aparecen con una campana que suena diciendo que el ciclo ha terminado, en cambio, llegan en forma de pequeñas seals, tasas, altas, compradores, cautelosos proyectos que tardan, en venders inversionistas que empiezan a hacer, con cuidado, cada una de esas seals por sola puede parecer insignificante, pero cuando empiezan a acumularse cuentan una historia diferente, y esa historia sugiere que el mercado estar a un punto de cambio. La clave en los mercados no es predecir exactamente es cambio, nadie puede hacer eso con constant. La verdadera clave es reconocer cuando las condiciones empiezan a transformarse, cuando el dinero deja de ser barato, cuando el entusiasmo comienza a enfriarse y cuando los compradores se vuelven selectivos. El mercado, enviando un mensaje, y es mensaje es sencillo, las primeras nubes de la tormenta ya se formando en el horizonte. Hay otro aspecto del mercado inmobiliario que muchas veces permanece oculto cuando los precios suben y el optimismo domina las conversaciones. No suele aparecer en los anuncios de ventas ni en las historias de que circulan durante los años de bonanza, pero debajo de la superficie, sosteniendo gran parte del crecimiento que vimos, es elemento es la deuda. Durante largos periodos de dinero barato, la deuda se vuelve extremadamente atractiva. Pedir prestado parece importante. Parece. Si alguien puede financiar una propiedad con una tasa baja y al mismo tiempo ver el valor de esa propiedad aumenta outrazado, el uso de deuda comienza a parecer una herramienta inteligente, y en ciertos casos lo es utilizada con prudencia. La deuda puede acelerar el crecimiento de una, pero hay una diferencia enorme entre usar deuda con disciplina y depender de ella como si fuera la base completa de un sistema. Cuando el mercado entra en una etapa prolongada de optimismo, muchas personas empiezan a asumir que las condiciones favorables para siempre. Los inversionistas toman grandes, los desarrolladores construyen proyectos ambiciosos, while las instituciones financieras se sientan prestando cantidades cada vez mayores de dinero. Ese ciclo puede continuar durante años sin aparentes problemas, mientras los precios suben while las tasas se mantienen bajas. Casi todo parece funcionar. Los propietarios refinancian, los proyectos se venden, while los balances lucen saludables. Sin embargo, lo que muchas veces se ignora es que el sistema depende profundamente de una el acceso constante financiamiento barato. Cuando esa cambia la del mercado, cambia. Piensa en lo que ocurre cuando llega el momento de refinanciación. Muchos proyectos inmobiliarios se financian con deuda que de renovarse. De algunos años, mientras las tasas son bajas, refinanciar suele ser un proceso sencillo, pero cuando las tasas aumentan, ese mismo proceso puede volverse mucho complicado. De repente, el nuevo que non costó mayor, los pagos mensuales aumentan, while la rentabilidad esperada del proyecto comienza a reducirse. Para algunos inversionistas, ese aumento puede ser manageable, pero para otros, especialmente aquellos que operan con muy ajustados, el cambio puede ser significativo. Un proyecto que bajo condiciones de financiamiento barato puede comenzar a mostrar debilidades cuando el costo del dinero se multiplica. Y es donde la deuda revela su verdadero. Cuando todo va bien, la deuda parece una aliada poderosa, pero cuando las condiciones cambian, puede convertirse en una considerable. Los pagos no desaparecen, los contratos siguen vigentes, while los acreedores esperan ser pagados sin importar el mercado. Esto crea una interés en el sector inmobiliario. Algunos propietarios pueden verse obligados a tomar decisiones que no
considerado durante los decrecimiento en lugar de mantener una propiedad durante pueden centros presionados a vender antes de lo planeado en lugar de esperar el precio perfecto, pueden aceptar una oferta baja simplemente para reducir su a la duda. Cuando es tipo de decisiones comienza a repetirse en diferentes partes del mercado, el efecto acumulativo puede ser importante. Las ventas motivadas por financiera tienden a establecer nuevos puntos de referencia para los precios, y cuando nuevos precios aparecen, otros participantes del mercado comienzan a tomar nota. Otro aspecto que emerge es la forma en que la deuda se distribuye a lo largo del sistema financiero. No solo los propietarios individuales utilizan los fondos de las inmobiliarias y muchas instituciones utilizan financiamiento para ampliar sus operaciones. Eso significa que cuando el costo del dinero aumenta, el impacto puede sentirse en niveles al mismo tiempo. Los bancos, por ejemplo, deben gestionar su al sector inmobiliario, si empiezan a percibir mayor riesgo, pueden volverse selectivos al considerar nuevos, y cuando el se vuelve de obtener el ritmo de nuevas inversiones puede desacelerar y el mercado inmobiliario tiene una particular tienda amplificar tanto el optimismo como la cautela. Cuando el es abundante, el crecimiento puede acelerarse, pero cuando el se vuelve restrictivo es mismo sistema puede desacelerarse con fuerza. Esto no significa necesariamente que cada periodo de mayor deuda termine en una crisis profunda. Los mercados son complejos y siempre hay diferentes fuerzas en juego. Sin embargo, la historia financiera ofrece muchas lecciones sobre lo que puede ocurrir cuando un sector depende demasiado de condiciones de financiamiento extremadamente favorables. Lo que suele comenzar como una piquilla en los costos de financiamiento puede transformarse gradualmente en un amplio refinanciaciones, caras, inversionistas, cautelosos, instituciones financieras, selectivas. Cada uno de esos factores por solo puede parecer manageable, pero cuando se combinan, pueden crear un entorno muy diferente al que los participantes del mercado estaban acostumbrados, y en ese momento es cuando la duda que durante años invisible empieza a hacerse evidente para todos. Por cuando el costo del dinero cambia, lo que estaba oculto bajo la superficie del mercado finalmente se lee la luz. Hay algo fascinante en la forma en que se comportan los mercados. A primera vista parecen impulsados por tasas de balances y, pero con el tiempo no aprendí que hay una fuerza mucho poderosa que se mueve silenciosamente. De todo eso, la humana, los mercados, incluido el inmobiliario, no se mueven solo por datos, se mueven por las personas se sienten acerca de esos datos. Durante los periodos de prosperidad, el optimismo se vuelve contagioso. Cuando las personas ven que los precios suben atrasado, comienzan a asumir que es crecimiento. Las historias de ganancias se multiplican. Los amigos hablan de propiedades que aumentaron de valor, y poco a poco se instala una colectiva de confianza en ese ambiente. El riesgo empieza a parecer pequeño de lo que realmente es. Es optimismo tiene una forma particular de influir en las decisiones. Los compradores se vuelven al actuar, las ofertas se hacen con menos dudas. Algunas personas incluso compran propiedades que nunca han visitado personalmente, convencidas de que el precio, sabiendo lo que realmente impulsa esas decisiones, no es un profundo, sino la de que el mercado en un camino seguro hacia arriba, pero el sentimiento en los mercados puede cambiar con una rapidez sorprendente. No suele ocurrir por un solo evento. A menudo comienza con pequeñas seals, una propiedad que tarda tiempo en venderse. Algunos compradores que deciden esperar, tal vez un inversionista que empieza a cuestionar si el precio actual realmente refleja el valor de largo plazo. Ninguno de estos eventos por solo parece importante. Sin embargo, juntos pueden iniciar un cambio silencioso en la mentalidad del mercado.
Cuando suficientes personas comienzan a hacer esas preguntas, el entusiasmo empieza a enfriarse, los compradores se vuelven selectivos en lugar de competir agresivamente por cada propiedad comienzan a negociar con calma, algunos deciden esperar mayores oportunidades, y cuando es comportamiento se repite muchas veces, el ritmo del mercado empieza a desacelerarse, y el mercado inmobiliario tiene una interesante, a diferencia de los mercados, donde los precios pueden cambiar en segundos, el inmobiliario suele moverse lentamente, los contratos llevan tiempo, las decisiones son grandes while los participantes tienden a actuar con cautela, pero esa misma lentitud puede crear una peligrosa. Durante la fase inicial de un cambio de sentimiento, muchas personas siguen creyendo que todo bien, ven algunos ajustes pequeños while los consideran temporales, piensan que los precios pronto a subir con la misma fuerza de antes, esa confianza puede persistir incluso cuando las condiciones comienzan a transformarse, pero cuando la colectiva finalmente cambia, el proceso puede acelerarse. Los vendedores que antes estaban seguros de poder obtener cualquier precio empiezan a notar que las ofertas son bajas, los compradores se sienten menos presionados a tomar decisiones, y poco a poco la del mercado se invierte, lo que antes era un entorno dominado por compradores ansiosos puede convertirse en uno donde los vendedores compiten por atraer. Este cambio puede tener efectos poderosos cuando el optimismo domina, cada nueva venta y un precio alto refuerza la creencia de que el mercado subiendo, pero cuando el sentimiento cambia, ocurre lo contrario, cada venta y un precio bajo comienza a alimentar la de que el mercado, perdiendo fuerza, while en los mercados puede convertirse en realidad. Los inversionistas que antes compraban con entusiasmo pueden empezar a esperar, los desarrolladores pueden reconsiderar nuevos proyectos, incluso los compradores que realmente necesitan una vivienda pueden decidir retrasar si creen que los precios bajar. Adelante. Este tipo de comportamiento crea un ciclo diferente al que, durante en lugar de acelerar el crecimiento, el sentimiento colectivo comienza a reducir la actividad, menos compradores activos significan tiempo para vender propiedades, y tiempo en el mercado suele significar mayor sobre los precios. A lo largo de los años, una de las lecciones importantes que he observado es que los mercados rara vez se mueven de forma perfectamente racional, las emociones humanas la codicia cuando todo parece, y el miedo cuando la incertidumbre aparece tiene una enorme influencia en el resultado final, cuando el optimismo domina, el mercado puede subir de lo que los fundamentos. Pero cuando el miedo comienza a aparecer, el mismo mercado puede caer de lo que muchos creen posible. Eso no significa que cada cambio de sentimiento termine en un colapso. Los mercados pueden ajustarse gradualmente, encontrar equilibrio y continuar su camino, pero ignorar la fuerza de la colectividad siempre ha sido un error costoso para los inversionistas, porque en el momento en que el entusiasmo se convierte en cautela, while la cautela se transforma en miedo, el mercado puede cambiar mucho de lo que la imagina. Y cuando el miedo entra en los precios rara vez permanecen donde estaban, cuando se habla de tormentas en los mercados, la de las personas piensa inmediatamente en incertidumbre y en riesgo, y es una natural. A nadie le gusta ver caer los precios de los activos que posee, y mucho menos escuchar que un sector entero atravesar momentos. Pero a lo largo de muchos observando se comportan los mercados, no aprendí algo que puede parecer contradictorio al principio, las tormentas financieras aunque pueden crear algunas de las mayores oportunidades que existen. Y es bastante simple, cuando el optimismo domina un mercado durante mucho tiempo, los precios tienden a alejarse de la realidad, la gente paga, porque espera que alguien pague. En el futuro, los inversionistas se enfocan menos en el valor real y en el entusiasmo del momento. Durante esas fases, encontrar verdaderas gangas se vuelve extremadamente
Pero cuando el sentimiento cambia, ocurre algo muy distinto. Cuando aparece la incertidumbre, muchos participantes del mercado empiezan a actuar de forma defensiva, los inversionistas se vuelven cautelosos, algunos vendedores quieren salir, y otros simplemente deciden reducir su al riesgo. Es cambio de comportamiento puede empujar los precios hacia niveles mucho razonables, y a veces incluso hacia niveles que no reflejan el valor real de los activos, y es en ese tipo de momentos cuando la paciencia se convierte en una ventaja extraordinaria. Durante los años de entusiasmo, las oportunidades reales suelen ser escasas por todo el mundo, mirando en la misma. Pero cuando el miedo comienza a dominar las conversaciones, muchas personas dejan de mirar con calma, se enfocan en escapar del riesgo inmediato, y en ese proceso, a veces olvidan analizar el valor a largo plazo de lo que vendiendo, y el mercado inmobiliario no es diferente en este sentido. Cuando el se vuelve caro, cuando algunos inversionistas enfrentan financiera, y cuando el sentimiento del mercado se vuelve cauteloso, ciertas propiedades pueden aparecer en el mercado a precios mucho atractivos que los vistos durante los años de euforia, no porque esas propiedades hayan perdido su utilidad o su valor fundamental, sino porque el entorno emocional del mercado ha cambiado. Esto es algo que se repite una y otra vez en la historia de los mercados. Las oportunidades interesantes raramente aparecen cuando todo el mundo se siente. Aparecen cuando la incertidumbre es que otros se retiran del juego. Sin embargo, aprovechar este tipo de oportunidades requiere una cualidad que no siempre es popular en los mercados modernos: disciplina. La disciplina significa tener la capacidad de analizar una con calma, incluso cuando los titulares son negativos. Significa mirar del ruido del momento y preguntarse una pregunta muy sencilla: ¿este activo tiene valor real a largo plazo? En el caso del mercado inmobiliario, esa pregunta puede implicar analizar la de una propiedad, la demanda futura en esa zona, la calidad de la o el potencial de ingresos que generar durante muchos años. Son factores que no cambian simplemente porque el sentimiento del mercado se haya vuelto pesimista durante un periodo determinado. Require algo que disciplina, require liquidez y paciencia. Cuando los mercados atraviesan momentos de incertidumbre, quienes tienen acceso a capital y la capacidad de esperar suelen encontrarse en una privilegiada, no necesitan vender bajo, no necesitan tomar decisiones apresuradas, pueden observar el mercado con calma y actuar solo cuando encuentran oportunidades que realmente tienen sentido. Eso no significa intentar predecir el momento exacto en que el mercado fondo nadie puede hacerlo de manera consistente. Intentar adivinar el punto bajo suele ser un ejercicio frustrante incluso para inversionistas experimentados. Lo que realmente importa es reconocer cuando los precios comienzan a reflejar un margen de seguridad razonable, cuando el valor potencial supera claramente al riesgo asumido. Las probabilidades empiezan a inclinarse a favor del inversionista paciente. A lo largo del tiempo, los mercados han demostrado una y otra vez que el miedo y la oportunidad suelen aparecer juntos, mientras algunos ven peligro, otros ven precios racionales y posibilidades de largo plazo. Por supuesto, eso no significa que cada activo que baja de precio se convierta en una buena. La prudencia siempre es esencial. Algunas propiedades pueden enfrentar problemas estructurales, ubicaciones poco favorables o cambios que afectan su valor futuro. La clave en diferenciar entre una causada por problemas reales y una causada principalmente por el sentimiento del mercado. Los inversionistas que logran esa risa tienen una ventaja enorme. Por cuando la se enfoca en evitar la tormenta, ellos se concentran en entender en pi de que la tormenta pesa, y en muchos casos lo que puede impedir son activos que simplemente estuvieran temporalmente atrapados en un momento de incertidumbre. La historia de los mercados llena de ejemplos donde los periodos de mayor miedo terminaron siendo los momentos donde se sembran las mayores inversiones del futuro.
no son enfoque pisado en. Siga ni en optimismo ingenuo, son enfoque pisado en paciencia, una. Clara D. Funcionan los ciclos, los mercados siempre cambian, el entusiasmo aparece y desaparece, while las tormentas financieras vienen y se van, pero para quienes mantienen la calma y observan con perspectiva de largo plazo, esos momentos pueden convertirse en el inicio de nuevas oportunidades. Porque en los mercados, como en la vida, algunas de las mayores decisiones se toman precisamente cuando otros tienen demasiado miedo para actuar. Que ver el mercado inmobiliario desde una perspectiva diferente te invito a reflexionar con calma sobre las decisiones financieras que tomas hoy. Los mercados siempre cambian, pero el conocimiento marcan la diferencia entre reaccionar con miedo o actuar con inteligencia, seguir entendiendo. Funcionan realmente las inversiones, los ciclos, while las oportunidades que muchos pasan por alto, desescribir halcan al y comparnas en los. No buscamos seguir el ruido del momento, sino aprender a pensar a largo plazo, porque las mayores decisiones financieras casi siempre comienzan con una mente informada.